Muchas gracias a todos y a todos por estar acá. El evento cuenta con interpretación simultánea en inglés y español, por lo que cada panelista iniciará en el idioma, indicando cuál es el idioma en el que hablará, y por eso solicitamos que configuren el servicio de interpretación en la barra de controles según usted lo necesite. Iniciamos pues con este evento con las palabras de apertura de Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, que en esta ocasión no pudo acompañarnos presencialmente, pero compartimos su mensaje en un video en el idioma inglés. Hello everyone, my name is Oscar Chacon. I'm the Executive Director of Alianza Americas. And I want to first of all tell you that I'm very sorry that I am not there in person to be able to be part of this important activity. We are launching publicly today the report titled Fleeing, Not Migrating, Crisis in Central America. It is a report that documents very clearly the multiple factors that are forcing so many people in Honduras and in Guatemala, but very much similar conditions apply to other countries in Central America, to leave their countries, to be unfortunately pushed out of their nations and go into journeys that are very dangerous and that take them often to the United States of America. These people would very much prefer to be able to stay in their own countries and live happy lives there. Unfortunately, that is, for now, a dream that for many is impossible to reach. The report is very timely because there are many policymakers in Washington that are telling us that the reason why the number of people coming to our borders have increased is because our border is too porous, or our humanitarian laws are too lax and they are abused by immigrants. The fact is that none of that is true. Those are lies that we've been telling ourselves to avoid confronting the real reasons behind the fact that so many people in Latin America, especially in countries such as Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, continue to flee and continue to try to make it into the US as a way of solving a real crisis that they are facing. So I look forward to you reading this report and providing us any feedback you may have so that we can improve our work going forward, trying to provide contents that allow Americans to understand, why is it that so many people are, as the report says, fleeing, not migrating. Thank you very much. Agradecemos a Óscar por estas palabras y también quiero en este momento presentar a Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, una organización miembro de la red de Alianza Américas, que lideró desde su origen la delegación que dio paso al informe que hoy presentamos. Así que invito a Patricia, por favor, y puede habilitar tu micrófono. Adelante. Muchas gracias, Hazel. Gracias a ti. Bueno, como verán, voy a hablar en español y agradezco mucho que se me permita hablar en español porque creo que perfectamente puedo hacerlo en inglés. No perfecto, pero creo que lo puedo hacer. Pero creo que eso lanza un mensaje también en esa búsqueda que estamos, nuestras organizaciones de sociedad civil, viviendo en una sociedad multicultural donde se nos impone el monolingüismo, ¿verdad? El monolingüismo para acomodar siempre los intereses de de la cultura dominante. Yo creo que es una manera también importante para nosotros y nosotras poder hablar en nuestra lengua en diferentes espacios. Quería nada más dar la bienvenida, agradecer a Alianza Américas por organizar este espacio y también agradecer el liderazgo y celebrar el liderazgo de Abogados por los Derechos Civiles, que en los últimos años también se ha dado la tarea de trabajar en un informe. Y eso para nosotros es muy importante. Quiero decirles a todos y a todas que el Centro Presente es una organización miembro de Alianza Américas desde que fue fundado en el año 2004 y que nosotros y nosotras en Centro Presente hemos participado desde hace casi 2 décadas
en delegaciones a Centroamérica, como participantes, como coorganizadores y como convocantes por medio de esta estrategia que Alianza Américas desde su inicio se está llevando a Centroamérica, y que utilizar las delegaciones como una estrategia legítima para entender, como decía Oscar, cuáles son las causas estructurales que obligan a las personas migrantes a huir, no solamente de Centroamérica, sino de toda la región latinoamericana. Para nosotros y nosotras es muy importante. Y decirles que en la última década, las personas migrantes, sobre todo del norte de Centroamérica, en el caso de las mujeres, que voy a estar hablando más adelante, han sido invisibilizadas. Y quiero también extender la gratitud a los oficiales y oficiales electas que estuvieron con nosotros en esta delegación, que veo, pues, por supuesto, a 2 de ellos aquí, que más adelante tendrán la oportunidad de participar. Este año también Centro Presente invitó a una organización hermana, que es la organización GreenRoots, Raíces Verdes, si no me equivoco en español, a unirse también a este esfuerzo, porque le apuntamos desde nuestro espacio al trabajo en colaboración. No somos una isla y pensamos que entender cuáles son las causas que obligan a las personas a migrar y tratar de cambiar esa narrativa que no explica realmente qué es lo que sucede con las personas migrantes es un trabajo de todas y de todas, no solamente a nivel individual, lo individual es político, pero también a nivel colectivo e institucional. Muchas gracias y por participar en este espacio, y esperamos que podamos entender un poco más qué obliga a las personas migrantes a huir. Gracias, Esther. Gracias, Patricia. Bien, entramos entonces al evento con 2 paneles. Uno de ellos es dando la palabra a 2 de los participantes, de los oficiales participantes en la delegación. En esta ocasión contamos con la presencia del senador Jimmy Eldridge. So welcome, Senator Eldridge. The question is, what is the impact of the delegation experience on your connection to the Central American voting community in your state? And how does participating in delegations benefit policy or advocacy work for you? So the floor is yours, Senator Eldridge. Great. Thank you so much, Hazel, and wonderful to be together with all the travelers to Guatemala and Honduras. And I just really want to provide a special thank you to Alianza Americas, Centro Presente, and Lawyers for Civil Rights, and just the incredible leaders and staff there for arranging for a visit for elected officials to visit Central America. It was a really profound impact for me. I've been to Guatemala before, but really the opportunity to meet directly with journalists, with leaders in the nonprofit community, indigenous leaders, and tour some of the sites that are sort of the impacts of people from Central America fleeing to the United States and the US-Mexico border. So I think probably the biggest thing I took is that I knew, like I think hopefully most Americans know, that due to widespread poverty in Central America, there's often an economic reason for people fleeing to the United States. But to learn more about the violence, and that's both state violence, which was deeply troubling to hear about, but also just some of the unfortunate violence that happens in Honduras and Guatemala, in part because of economic conditions, and I would argue U.S. foreign policy. So that was really important. And as Oscar Chacon highlighted, this isn't just a migration of Central Americans to the United States, but it is often case fleeing. And just to hear the heartbreaking stories of family members that were, threatened or being told they had to pay a certain amount of money, or a loved one, would have a very violent outcome or be mistreated, and therefore, often within an hour's time, a whole family or sons or daughters would have to flee to the U.S.-Mexico border. So that was very troubling, and I guess I would say for a district that
is becoming increasingly diverse, including a fairly significant Guatemalan and Salvadoran population. It gives me a better opportunity to talk to my constituents, these families, about their experiences, to advocate for better state policy, to be more welcoming. As we speak right now, there is a shelter being set up in my district at Devens to house about 60 migrant families. So we're going to do whatever we can to support them. But these are structural issues. The state needs to take action, and of course, the federal government needs to take action. And I'm sure a lot of people here are watching that we're in a lame duck session in U.S. Congress, where I'm desperately hoping that our congressmen and women and U.S. senators will pass DACA protections, given the court essentially repealing President Obama's DACA protection. Some of my constituents who are TPS holders who are down in DC right now, hoping that there's protective language, but getting increasingly worried that, as is often the case, immigrants and migrants are left out of congressional policy. So I'm certainly doing what I can advocate at the federal level, because of course, at the end of the day, immigration policy is federal. But the trip had a tremendous impact on me, and honored to be on this panel. Looking forward to answering more questions. Thank you so much. Thank you, Senator Eldridge. We appreciate your insight. And we are ready to hear former Senator Adam Hines. So thank you in advance. Same question. What is the impact of the delegation's experience in your connection to the Central American voting community in your state? And how does participating in delegations benefit policy and advocacy work for you? So it's your turn. Great, thank you, and I'll add my appreciation to the organizations that led this and did the hard work of putting this important report together. It really is. I can't overstate how valuable it is to shift one's perspective. I think I fell into the group that had an outdated view of migration to America and to Massachusetts, one that, as Senator Eldridge pointed out, is largely driven by this concept of it's an action taken for opportunity. And then you can turn that on your head when you're sitting down in a rural part of Honduras and Guatemala, and you're basically talking with someone who's been persecuted, their family attacked, killed, and you realize that it's a very different situation that communities and individuals are confronted with. And so that was the first piece, and it particularly works to highlight the impact of violence. But the governance lens is also one that I think I took with me, I guess, being the former government official now. At the time, I was still the state senator, and really being clear on what the government actions were that drive displacement, internal displacement, and migration and at large, and just understanding, the need for a strong local economy and the need for strong governments that can provide education to every corner of a country and healthcare to every corner of a country, and the simple structures of taxation for that funding, and those elements that really are often lacking. And so I think seeing some of those basic frameworks that you might expect and would want to be in place as you start to talk about what a solution, the next step would be, I think was really critical to get a feel. I just am incredibly grateful that there was a large focus on vulnerable populations, so that we could really get the full picture. Different treatments by gender and indigenous populations and beyond. And the report is very meticulous in spelling that out. I think what's really important from the perspective of being a state senator in Massachusetts, one of the reasons I was invited is I represented until several weeks ago the far western part of Massachusetts, and we're seeing a pretty dramatic increase from Central American residents. And it really, given this backdrop of what we were experiencing, I think it really opened my eyes to the services that we provide here in Massachusetts. And so
it speaks to trauma. If people who have going through and gone through trauma, and so it's not always just fundamental kind of services and initial steps towards economic opportunity and housing and the like, and education for kids, but there's several other layers that honestly I was not fully kind of appreciating, and so that to answer the question directly, it really is incredibly helpful for recognizing not only the need for advocating for resources and support, but also the full breadth of what that means. So I'm not the most interesting person on this call, and so I'll kind of wrap it up there. And so I appreciate the attention to this report and the successful launch of it, and how we can make sure that it's translated into real action on the ground here in Massachusetts. Thank you so much, former Senator Hines. We're collecting all the questions in the chat for a special moment in our agenda. So, cambio al español. Vamos ahora a una segunda parte de este evento. Les recordamos que este evento cuenta con una interpretación simultánea en inglés y español, por lo que cada panelista inicia en el idioma que hablará, y para configurar el servicio de intérpretes en la barra de controles hay un botón que dice interpretación y usted selecciona la opción que desea. Pues en este momento quiero dar paso a la sección de las claves de los hallazgos de la delegación. Y para ello tenemos con nosotros a Elena Olea, quien es directora asociada de programas para Alianza Américas. Vamos a hacer una pregunta por panelista, y les invitamos a las preguntas que ustedes tengan como audiencia, las pueden poner en el idioma que deseen en el chat. Elena, Alianza Américas desde un inicio ha sido organizadora de diversas delegaciones. ¿Podrías compartir con nosotros el rol de estas delegaciones en el trabajo, en el impacto con los participantes de las mismas? ¿Y por qué es importante apoyar este tipo de esfuerzos que hace Alianza Américas? Adelante. Muchas gracias, Hazel, por la oportunidad de hablar el día de hoy. Yo voy a tratar de hacerlo en inglés. Thank you, everyone. I'm gonna try to make this explanation in English, and to be truthful to the strategies of delegations within Alianza Americas. I would like to start by giving credit to Oscar Chacon, who early on understood that delegations and tours, both the experience of inviting people from the United States to visit Central America and Mexico, and to understand firsthand and to experience firsthand what's happening in the countries of origin of migration was important. And later on, understanding how relevant it also is to convene tours, that is bringing people from the region who can travel to the United States and share with others. And so it was within this spirit that this strategy has come about. And basically what we try to do with these delegations is invite policymakers, decision makers, individuals in positions of power who can help us design, create, and craft public policies, programs, and actions that have an impact on the lives of migrants. We believe that firsthand experience of traveling to a country, as it was described before, of being able to speak one-on-one with individuals and communities impacted by violence, by situations of economic crisis, unemployment, impacted by climate change, by environmental degradation, individuals who struggle with the challenges of being able to access and continue their education, to continue their jobs, individuals who are fleeing and who are very frightened for what may happen to them or their family members, is an incredible and transformational experience, as it was just described. What we're hoping is that delegations result
in public officials who understand that immigration not only begins when individuals come to the United States, but that it begins in the countries of origin. That looking and understanding at root causes is an essential element of both immigration policies, but also of public policies. As it was said, if we understand from where individuals are coming, we can then better design, craft, and deliver public services to them, and we can also take advantage of the strengths, the potentials, and the resilience of those individuals who are trying to make a home in the United States. That's the power of delegations, and that's why we are very happy and satisfied with the outcome of this joint project with the leadership of our own member organization, Centro Presente, particularly of Patricia Montes, and of course, the support and the joint work of both GreenRoots and Lawyers for Civil Rights. So with that, I'll yield it back. Thank you. Gracias, Elena. Quiero dar la palabra en este momento a Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, y como escuchamos, entre los datos recogidos por este informe, uno de los hechos registrados en los últimos años, sin duda, y mencionado, es la feminización de la migración. A partir de las conversaciones que hubo lugar en las reuniones en Honduras y Guatemala, Patricia, nos gustaría escuchar qué está provocando que las mujeres huyan de estos países y ¿por qué no?, de la región centroamericana. Adelante. Muchas gracias, Hazel y Elena. Elena me hizo recordar que la importancia que tienen las delegaciones para Centro Presente, y yo veo que en este espacio hay otras organizaciones miembros de Alianza Americas, y yo les quiero invitar, como lo hacemos en otros espacios, ¿verdad?, a seguir usando esta estrategia, que no es una estrategia nueva, que se viene usando desde los años 80. Y yo estaba temprano en mis stories, como dicen los estadounidenses, cuando fui invitada por mi directora ejecutiva anterior, María Elena Letona, quien ha sido mi mentora, y Oscar Chacón, que ya ellos como líderes salvadoreños a nivel nacional seguían implementando esta estrategia e iniciaban para implementar esta estrategia. Y a mí me alegra ver otras generaciones en otros espacios, no solo en Centro, como a María Belén, como a Miriam, que siento que son mujeres jóvenes que también están involucradas en estos procesos, y es muy importante ver a las mujeres, y bueno que me ha tocado hablar precisamente de este fenómeno, de la feminización de la migración, especialmente de la feminización del fenómeno a nivel de Centroamérica. Y quiero decirles que para Centro Presente, escoger las visitas y las delegaciones al norte de Centroamérica no es algo aislado, o no es algo porque soy de Honduras o porque fulanita, no, es porque la mayoría de las personas que siguen llegando a nuestro centro son mujeres. Históricamente, Centro Presente ha trabajado con la comunidad centroamericana que huyó en los años 80 de los conflictos armados, y que 40 años después continúa huyendo de 3 países del norte de Centroamérica que, de acuerdo a Naciones Unidas en este momento, son los 3 países más violentos de la región. Pero quiero destacar que en todo este contexto de llegada masiva de personas que vienen en busca de protección internacional y en busca de asilo a la frontera sur de los Estados Unidos particularmente, voy a enfatizar en el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador, y de los 2 países que visitamos en esta última ocasión, Guatemala y Honduras. El caso de Guatemala, un país donde la mayor parte de su población es indígena, un país racializado, una sociedad patriarcal, racista. Las mujeres siguen siendo invisibles, sobre todo si esas mujeres son indígenas, negras o transgénero. Entonces, o mujeres trans. Entonces es muy importante destacar una cifra que a veces pasamos por alto, y es que en este momento, de acuerdo a ONU Mujeres, que es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la mitad de las personas que en este momento están migrando y la mitad de las personas que en este momento son caracterizadas como refugiadas por Naciones Unidas son mujeres.
Y creo que muchas veces la narrativa, las políticas públicas están obviando esta característica de las migraciones. No puede ser que sigamos apuntándole a políticas públicas y a narrativas que están homogeneizando las migraciones, cuando más del 50% de las personas migrantes que están en la ruta migratoria siguen siendo mujeres. Y esto es a nivel global, pero evidentemente la migración masiva de personas de la región latinoamericana, en este caso particular de los 2 países que visitamos en el verano de este año, siguen siendo mujeres. Y creo que es importante destacar que esta feminización, pero también la invisibilización de las mujeres es algo a propósito que se hace, porque es una manera para seguir violando derechos de manera sistemática para poblaciones vulnerables, en este caso mujeres, que como ya dije, quiero enfatizar que cuando se trata de mujeres indígenas, cuando se trata de mujeres negras y cuando se trata de mujeres trans, la historia es muy diferente. Y quiero también decirles que desde parte de Centro Presente y muchas organizaciones de Alianza Americas nos interesa destacar la intersección entre las migraciones y la perspectiva de género, porque es invisible. Y también en la narrativa con un sector de medios de comunicación sigue siendo invisible. Hace más de una década, en el año 2010, para Centro Presente, en Centro Presente hemos venido experimentando un cambio en el perfil de las personas migrantes que llegan a nuestro centro. Y se trata de que en esa década cada vez las personas que recibimos son mujeres y niñas. Quiero también destacar que las manifestaciones de violencia desde que nosotros podemos percibir, ¿verdad? Desde nuestra mirada, son extremas y que nos hemos dado a la tarea de trabajar, de hacer este trabajo con un enfoque de género de una manera muy, muy particular, que antes no hacíamos y que era un grave error, porque hay una masculinización de la migración. Y entonces, al hacer esa masculinización de la migración, estamos obviando el trauma y la violencia de género que traen las mujeres y niñas. Aquí a nuestros barrios, aquí a East Boston, aquí a Chelsea, en el contexto de Massachusetts, que es ese contexto de donde se organizó esta última delegación y los oficiales electos que están en este momento con nosotras y nosotros, pues están desde ese contexto. Quiero decirles también que en nuestra participación como co-convocantes de estas delegaciones desde hace ya casi 2 décadas, ha sido informado por organizaciones de sociedad civil desde hace más de una década, organizaciones de sociedad civil feministas, organizaciones de sociedad civil que trabajan directamente con poblaciones migrantes, que trabajan con migrantes que son deportadas desde Estados Unidos y de otros países, y que informan nuestro trabajo desde hace más de una década por medio de estas delegaciones. Por eso es importante para nosotros y nosotras destacar la importancia de esta estrategia y decirles que para nosotros y nosotras el fenómeno de la feminización y de la migración forzada de las mujeres es multicausal. No es únicamente por razones económicas que están migrando, creo que es un error, como ya lo decía uno de nuestros oficiales electos, es necesario deconstruir y tratar de construir y reconstruir una nueva narrativa, porque la narrativa que nos dice que las personas migrantes, en este caso las mujeres, huyen por razones económicas, ya no es una narrativa cierta. Es, creo, obviar, y es también nosotros y nosotras convertirnos en opresores y opresoras al seguir dando a conocer esa narrativa o esa narrativa superficial y miope de parte de los medios de comunicación que dice que las mujeres, las personas migrantes vienen en busca de una vida mejor o porque Estados Unidos es la democracia más sólida del mundo. Creo que es necesario y urgente romper con esas narrativas, deconstruirlas para poder construir narrativas muchísimo más informadas. Quiero decirles que para Centro Presente visitar Guatemala, Honduras y El Salvador en esta última década no es algo casual, como ya lo decía antes. Y quiero decirles de que para nosotros el día a día es escuchar historias como la de Alicia, una joven salvadoreña de 14 años que hace una semana me decía, abro comillas, Patricia, yo vivía en un cantón en El Salvador
Y a mi tía la violaron y 3 días después encontramos su cuerpo. Estaba muerta. Abro comillas. La historia, esta niña vive en East Boston, en el barrio latino donde vivo yo, y donde viven muchas mujeres que han migrado, que han huido últimamente del norte de Centroamérica. ¿O qué pasa con María? Que nos dijo, abro comillas, Patricia, yo vivía feliz en El Salvador, tenía un puesto de verduras. Cierro comillas. Cuando esta mujer cuenta esta historia, tiene una sonrisa muy grande en sus labios. Abro comillas. Yo pagaba el impuesto de guerra a la pandilla local en mi cantón. Y el día que les dije que ya no podía pagar el impuesto porque era muy caro, me dijeron, vamos a violar a tu hija de 9 años si no sigues pagando el impuesto de guerra. Y claro, estas son historias no aisladas, son historias que demuestran la violencia sistemática a la que las mujeres se ven inmersas en el norte de Centroamérica. Y quiero hacer un paréntesis y decirles que nosotros también entendemos, como dije antes, que el fenómeno de la feminización también es multicausal, porque no vienen únicamente por violencia generada por pandillas y maras. Y aquí es importante hacer este paréntesis porque sabemos que en este momento en países como El Salvador, aunque no lo visitamos en este momento El Salvador, pero tenemos 10 años de acercarnos a El Salvador, se están implementando políticas de mano dura, se siguen implementando políticas de mano dura, violatorias de derechos humanos también, donde se estigmatiza y se piensa que todo joven, por ser pobre y tatuado, pertenece al crimen organizado. Tampoco le apuntamos a ese tipo de políticas y quiero que quede claro que no estamos a favor de políticas que continúen militarizando nuestras sociedades. Creo que creemos en la persecución del delito siempre y cuando estén marcados en el respeto a los derechos humanos. Si solamente quiero hacer esa, porque se está haciendo en El Salvador, también se hace en Guatemala, y esperamos que no vaya por ese camino en Honduras, donde ya sabemos que se están empezando a implementar o continúan implementando este nuevo tipo de proyectos de mano dura. Ya para ir cerrando, quiero decirles de que este es un tema muy profundo y que les quiero invitar a leer el último informe de la CEPAL, que es muy importante, se lee muy rápido, está en español, está en inglés, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Si yo les pregunto en este momento, lo pueden colocar en el chat, ¿en qué país de la región latinoamericana es donde hay más femicidios? Solo quiero saber si hay alguien que lo sabe, que lo ponga en el chat, porque me gustaría saberlo, ¿verdad? Es una pregunta fácil que todos nosotras y nosotras, por hacer este trabajo, debemos de saberlo al dedillo, porque si no lo sabemos, entonces andamos mal. Entonces, en la última década, esto no es algo que descubrimos con este reporte en el verano, ¿verdad? En la última década, cada 24 horas, una mujer es asesinada en Honduras, Guatemala y El Salvador de manera violenta. Y no es violencia que se ejerce únicamente por pandillas y maras, es violencia que viene a ser perpetuada del propio Estado, y eso es muy importante destacarlo. Entonces, bueno, alguien puso ahí Guatemala, ¿verdad? No, es Honduras. Quiero decirles de que este es el último reporte de la CEPAL, se llama Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y al feminicidio y el femicidio. Les invito a que lo lean, está muy fácil y creo que es importante, pero igual, creo que tanto en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, hemos estado peleándonos por ser el primer lugar del país más violento de la región. Y somos países que sufren de violencia, somos los países más violentos de la región latinoamericana y somos los países más violentos de los que no están en guerra. Entonces, lo voy a dejar ahí, Hazel, porque sé que el tiempo siempre es un desafío. Tengo como 6 elementos que me hubiera gustado compartir, de pronto los dejo en el chat, o tal vez los leo rápidamente. Primero decirles de que la violencia de género es definitivamente uno de los principales generadores de desplazamiento forzado para la población centroamericana y sigue siendo invisible. Segundo, que las mujeres, bueno, eso ya lo dije, así que no lo voy a repetir, la violencia de género es una constante en nuestros países de origen durante la ruta migratoria y en los países de acogida. No pensemos que la violencia de género se da únicamente en nuestros países y en la ruta migratoria. También cuando las mujeres llegan a los países, ¿verdad?, de llegada, de acogida, también son violentadas. Aquí tenemos el caso de unas mujeres centroamericanas que han sido violentadas por una clínica local, y ese caso lo llevamos con abogados por los derechos civiles. La abogada Miriam está muy involucrada en ese caso. Estas mujeres han sido violentadas en sus derechos de salud.
También que en este contexto de llegada masiva de inmigrantes seguimos siendo invisibles las mujeres y que es necesario, urgente, construir y reconstruir una narrativa para combatir esa narrativa homogeneizante y tener una mirada alternativa al tema de la conexión entre la migración y el género. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pati. Muy bien, damos paso a un comentario. Bienvenidas y bienvenidos a las personas que recién se conectan. Estamos en el evento de lanzamiento del reporte de la delegación realizada en agosto de 2022 con la participación de los oficiales electos, los senadores Jamie Eldridge, Adam Hines, y quien también participó en la delegación, la concejal de la ciudad de Boston, Julia Mejía, así como el liderazgo de Patricia Montes, que recién escuchamos de Centro Presente, Iván Espinosa Madrigal, quien no puede estar con nosotros en este momento, y Miriam Albert, de Abogados por los Derechos Civiles, María Belén Power, de GreenRoots, Oscar Chacón y mi persona, Hazel Contreras, como parte de Alianza Americas, formamos esta delegación con diferentes hallazgos que pueden encontrar en el reporte que estamos compartiendo por medio del chat y que encontrarán en la descripción de este video en nuestro canal de YouTube. Como decía, entre los diferentes hallazgos se tuvo intercambio con organizaciones que abordan directa e indirectamente el cambio climático y estas condiciones ambientales que están forzando a la migración. María Belén Power, bienvenida. Me gustaría escuchar de ti cómo identificas el impacto de los fenómenos climáticos en la migración de estas personas en Centroamérica. Bienvenida. Gracias, Hazel. Yo voy a hablar en español también. Muchísimas gracias por este panel y específicamente a Centro Presente, Abogados por los Derechos Civiles y Alianza por haber organizado la delegación, a Patricia Monte especialmente por la invitación como organización hermana. GreenRoots, Raíces Verdes, es una organización de justicia ambiental y es una organización de base que hacemos el trabajo comunitario. Así que tal vez alguien se preguntaría, bueno, ¿y qué está haciendo GreenRoots en Centroamérica? ¿Por qué está viajando a otro país? Y la realidad que ya lo han mencionado, que muchas de las personas en nuestras comunidades, especialmente en Chelsea y en East Boston, son personas de Latinoamérica, mayormente de Centroamérica, que vienen realmente huyendo de pobreza y de violencia y las intersecciones de los temas de la justicia ambiental, de la crisis migratoria, de la pobreza y de la crisis climática, o sea, no puede haber mayor intersección. Y nosotros lo decimos muchas veces y la gente a veces lo toma como simbolismo. Sí, todos los asuntos están conectados, hay que ver las conexiones entre el ambiente y el capitalismo, pero realmente nosotros lo vemos el día a día. O sea, los residentes de Chelsea son personas inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, muchos de ellos sufren de los problemas de salud realmente más difíciles de todo el estado, niveles de asma, niveles de problemas cardiovasculares, y el ejemplo más claro fue hace varios meses. El Departamento de Transporte de Massachusetts vino a tirar asbestos, que causa cáncer, ¿verdad? Carcinógeno, y esas mismas residentes que viven al lado de donde se botó el asbestos están involucrados en Centro Presente con otros casos de temas de la migración y el tema del cuidado de la salud pública y cómo los sistemas han realmente violentado la salud de los inmigrantes. Entonces, para mí yo soy de Nicaragua, pero para mí fue súper importante y realmente, sí, muy importante haber ido en la delegación a ver por mí misma, ¿verdad?, la realidad que se está viviendo hoy en día, y que, como dijo alguien, que sí, es importante entender la situación de nuestros países, de donde vienen las personas, pero también
ver la contribución que ellos traen. Las personas que vienen y que migran traen experiencias del día a día, de qué es lo que significa vivir en la crisis climática. O sea, hay gente que ahorita en Chelsea está involucrada en el tema de construir una red, una micro red energética para que tengamos luz cuando ocurra una emergencia natural. Y esas son las mismas personas que vivieron el huracán Mitch o que vivieron otros huracanes, que sí se acuerdan qué es lo que significa no tener luz por días, semanas, meses, no tener agua potable, qué es lo que significa vivir en la crisis climática. Y bueno, para mí es súper importante el entender las conexiones del capitalismo con la justicia ambiental, ¿verdad? Realmente la realidad de la justicia ambiental es de que es racismo ambiental y es clasismo ambiental. La palabra justicia ambiental es realmente un término más bonito para que la gente no se ofenda mucho, pero el tema realmente es racismo y clasismo ambiental. Y son los mismos, el mismo enemigo, o sea, el capital que realmente se enfoca en realmente en las personas que tienen más recursos y que quieren mantener el poder concentrado, y que las personas que no tienen esos recursos son las personas que sufren de los problemas de salud y de los problemas ambientales en Chelsea y en East Boston, y no solamente aquí, pero en otras comunidades inmigrantes en Massachusetts. O sea, no es ninguna coincidencia que Chelsea sea que tengamos todo el aceite de calefacción para la región, que tengamos todo el aceite Chelsea y East Boston, todo el aceite de petróleo de los aviones, toda la sal que se utiliza en las calles durante el invierno, todas las frutas y verduras que se distribuyen en el noreste del país. Entonces no es ninguna, y esto no solamente en Massachusetts, sino en todos los estados. Y realmente voy a terminar diciendo que yo lo vivo día a día en Chelsea y en East Boston, lo vi de muy de cerca en Centroamérica, y lo escucho en el Consejo de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, historias que hemos escuchado de gente alrededor, a través de todos los Estados Unidos, que están sufriendo contaminación, envenenamiento, que están tomando agua con plomo, que viven realmente el envenenamiento y los asesinatos ambientales que viven las personas alrededor de todo el país. Y bueno, voy a terminar con eso, agradeciendo a las personas que contribuyeron a la delegación, Centro Presente, Alianza, Lawyers for Civil Rights, a los senadores. Para mí realmente fue muy conmovedor ver realmente dos hombres blancos con poder político en Massachusetts haberse comprometido para ir a Centroamérica. Y bueno, las conexiones son sin fin y podemos seguir hablando de esto, pero realmente muchas gracias y te lo paso a vos, Hazel. Gracias, María Belén. En la delegación también, como contamos con todo el apoyo de LCR, Abogados por los Derechos Civiles, Miriam Albert, que es parte del equipo de abogados, quisiéramos saber, para una organización como la suya, ¿cuál es la relevancia de participar en delegaciones para el trabajo en casos legales de población centroamericana, y cómo informa esta experiencia a las estrategias de litigio que ustedes están liderando en su trabajo? Así que, Miriam, adelante, bienvenida. Gracias, Hazel. No voy a regresar al inglés, so I'll be speaking in English. Good afternoon, everyone. My name is Miriam Albert, and as Hazel said, I'm an attorney at Lawyers for Civil Rights. I'll start by saying that on a personal level, the delegation was such an incredible and energizing experience because it made clear why the work that we do is so important and necessary. All the speakers and advocacy groups that we were able to meet with did such a great job at contextualizing the current conditions in Central America and the implications and impact resulting from the long history of US involvement in the region, all of which is intricately tied to the work that I do at LCR as we continue to advocate and fight for immigrant rights. As Yvonne Espinoza, who's our executive director, would say,
the connective tissue between what happens at the border and what is happening in Boston and our communities across Massachusetts is very real. And we have to recognize that. And I think it also places a legal and moral duty on ourselves to act and accordingly. I'll also say that, you know, as a daughter of immigrants, I deeply understand the factors of how the factors of migration work, right? Both from my parents' experience and just from other community members growing up. But even so, I was able to learn so much from the delegation. And that's because in particular, you know, all of these things are always changing and evolving. The push and pull factors of migration are constantly evolving. And certainly there were some parallels or reoccurring themes. So for example, the lack of economic opportunity and the risk of violence, in particular violence against women, is something that I could probably, I would hear from my own parents' experience, like I said, but now so many immigrants are also facing new challenges. And one of them, I think, in particular might be more pressing, which is what Maria Belén was talking about, you know, climate change and the climate crisis. When my parents were migrating, natural disasters and other climate-related issues were not as dire, but presently that's a huge factor in affecting migration. And on top of that, we have to add the COVID-19 pandemic, which exacerbated all of the already existing inequities in Central America, as it did also here in the United States. For me in particular, the environmental piece was something that stuck out just because it underscored to me the urgency needed in addressing it in our current existing legal framework. And this is something that the report also discusses, in particular, two specific protections, asylum and TPS, and how both of these protections don't account for climate change or climate, you know, disasters. TPS is a protection that really only applies to people who are already in the United States when the designation was made. And asylum claims, in order for an asylum claim to be successful, it has to fit squarely within 5 already existing legal categories, which do not include obviously legal climate change. So because of this, it leaves a lot of individuals vulnerable to, you know, not having any protection at all when they very much deserve it. The law can move very slowly. And I think that because of that, we need to act and expand these protections so that we can ensure that immigrants that are impacted by the climate crisis are also afforded the protections that they so rightly deserve. And obviously we have to do this sooner rather than later because this is something that's moving at lightning speed. But I think more generally also, the delegation experience informs legal practice in several ways. One of them being that it will educate legal practitioners, and that's both whether you're able to participate directly in the delegation or by reading the report. I think it provides context, and you know, legal practitioners will be able to understand the factors that, you know, contribute to migration, and that's very important because, as I said, for me, I might have some context because of my personal identity and upbringing, but that's not true of immigration judges or immigration officials. So because of that, it's very important that people have a more comprehensive understanding. And then the last thing I'll say is that it also just humanizes our clients, right? Immigrants obviously have several layers of trauma, and this is all going to come out when we're interacting with them. So as lawyers, we have to be cognizant of that and be ready to wear different hats and make sure that we understand these conditions so that we're able to advocate for everyone in an adequate way. So thank you. Thank you, Miriam. Junto a la delegación nos acompañó una periodista, Marcela García, del Boston Globe. Marcela, bienvenida. Qué gusto tenerte acá. Y a partir de tu experiencia en las delegaciones a Centroamérica, porque ya va más de una, ¿cuál es el panorama actual de la libertad de prensa en la región? Gracias, Hazel. Thank you, everyone. I think I'm going to speak in English. Thank you for inviting me and ultimately for allowing me to tag with you on this second trip. This is my second trip.
Like Hazel said, I'm a columnist. I'm a journalist with the Boston Globe, but I write a column. I'm an opinion columnist, and I typically write about issues that have to do with immigrant communities, immigrant policies as well. And ultimately, the topic of why people leave their homelands is very interesting to me. The first trip that I attended a couple of years ago was right before the pandemic, and I remember it was right before the election of President Bukele in El Salvador, and that was very eye-opening for me because I could basically witness or saw firsthand the rise of populism in that country. And we also went to Honduras back then. This time it was just Honduras and Guatemala. And what struck me as, I guess, a central theme, obviously as a journalist, I'm sort of primed to see through this lens, is sort of like the erosion of freedom of the press in the region, and already something so fragile, right, in the region, just how much it has deteriorated. And so for me, it was very interesting to make the connection, or to see the connection firsthand on the ground between this deterioration of freedom of the press in the region and people leaving. And the reasons are very simple. Again, there are, what's interesting is that there are very, very good independent media outlets in Honduras, in El Salvador, and in Guatemala. And they're independent, they're fierce, and their purpose is to hold power to account. They hold power accountable, they hold governments accountable against all odds, because everything is against them. They expose corruption, they expose impunity, they expose and report, many times risking their own lives. They expose state-sponsored violence against indigenous communities in Guatemala, against basically, marginalized communities, every single marginalized community. And so it is in their very interest, in the government's interest to crack down on the press. And we saw it, like when we were there in Guatemala, there was a case of this president and founder of a very important Guatemalan newspaper who had been arrested on very, very thin charges. And I was able to write a column of it because we were there and we heard the commotion and the basically the outrage about this case, but it was just sort of part of a pattern, a very problematic pattern that is regional. It's just this backsliding of freedom of the press. We've also seen it in El Salvador, with other media organizations that have been targeted by the government. And so for me, it was very clear, right, that this was an important thing to write about. Essentially, again, this connection between keeping a healthy press, independent media outlets. It's completely key to democracy, and to again, it is connected to why people leave. The impunity and the corruption and the violence that Patricia was talking about, that people are subjected to. You need a free press to expose that and to hold governments accountable. Without that, we really, there's very little recourse. And what do people do? They leave. And so ultimately, I thought that was a topic that we don't talk about here enough in here in the US, right? Like, we talk about freedom of the press in this sort of like idealized or glorified terms because we're so used to having freedom of the press. When former President Trump was attacking the media and this and that, ultimately we have constitutional protections. We have the First Amendment. We have, the law on our side. Over there, it is, the law is the government. And so it is very, very scary and very, very eye-opening. It's just an eye-opener. It was an eye-opener for me to witness this firsthand and just to see how, these things that we take for granted here in the US definitely deserve more attention there in Central America, because the healthier, the stronger a free press exists, it will be just harder for the government to get away with things, with violence, with impunity. We also see it in Nicaragua, where everything that's happening there. We didn't go there this time, but it is a regional problem. And I think, again, as someone who is a journalist and privileged journalist here in the US,
I thought it was important to write about to uplift that. And I thank you, Hazel and Alianza Americas and Centro Presente and Lawyers for Civil Rights and GreenRoots for allowing me to tag with you. And also for, we met with incredible journalists, again, who risked their lives. And so it was absolutely not lost to me that, again, I have this incredible privilege to practice this profession with a lot of comfort. And it was very grounding, and I really appreciated the opportunity to see this, and I, ultimately it opened my eyes to this, and every time I write about this now, I have a better understanding thanks to Alianza Americas and to all the contacts that we made. I actually recently wrote a column also about El Faro, which is a very important, it's a paragon of investigative journalism in the region. And they're being constantly targeted and harassed by the El Salvadoran government, and, spyware being totally weaponized against them. And so, again, now I have that additional context and understanding to write about all these things. And ultimately, it's to bring awareness here about all these issues, right? And to the extent that I can, I obviously will continue to do that. So thank you for allowing me to share a little bit about my experience from my perspective. Thank you, Marcela. Hemos llegado a la hora de cierre. Sin embargo, queremos tomar unos minutos de su tiempo porque hemos recibido muchas preguntas muy valiosas todas. No podremos cubrirlas completamente, pero sí quería traer unas a la mesa. Así que gracias si se quedan, y si no, pues entendemos perfectamente que nos estamos llevando el tiempo. Brevemente, tenemos unas preguntas para los senadores y también quedan abiertas para alguno que otro comentario. Las haré en inglés. I'm going to talk about in English. What can be done if we are not in any of these delegations? How can we make an impact on our government policies on Latin America? And another question for Senator Eldridge, are there any specific initiatives that you would like to support or lead based on what you heard and saw in the delegation? So, thank you. Yeah, thank you, Hazel. So in terms of, if the question is delegations of legislators or elected officials that don't have the opportunity to go to Central America, I would say, first of all, it's incumbent upon, myself, Senator Hines, Councilor Julia Mejia, to reach out to our colleagues to talk about, the conditions and to talk about the report put together by the Lawyers for Civil Rights. So I think that's important, and I think that's key for any delegation that goes to Central America to reach out to the colleagues that don't have the opportunity to go. In terms of the conversation today, which I continue to learn a lot, and I think it's so important to highlight, the sort of majority Latino American leadership that went down to Central America. So colleagues, friends of mine that went along with Senator Hines and myself was incredibly powerful. And I think in terms of what I have, taken from that is really the need to better understand the experiences of our Latino or Central American constituents. We were very proud this session to pass the Work and Family Mobility Act, driver's licenses for undocumented immigrants. That's just one small step. There's obviously policy we need to advocate literally right now in US Congress for dreamers, for TPS holders, for so-called documented dreamers. So that's going on right now, and it's unclear if those things are going to pass as far as some of the appropriation bills that Congress has. So looking forward to state issues, it's providing sufficient support right now for the shelters that, to his credit, Governor Baker is setting up across the state to support migrants. It's talking about these deeper structural issues that I really praise Patricia Montes for raising
again and again to state legislators and Massachusetts officials. And I think looking at other pieces of legislation, including interactions between police officers and law enforcement and our immigrant communities, funding, who is getting funding, who's not getting funding. And I think these are things incumbent looking ahead to next session, especially with the Democratic governor, to see if we can do a dramatically better, have a dramatically more positive impact on these communities in Massachusetts than during the current administration. Thank you. Una pregunta que también tenemos es para Miriam Albert. Do you have some advocacy actions on DACA, TPS, and other ones? Y también para Patricia, si hay algunas acciones sobre DACA y TPS. Quiero darle la palabra a Miriam brevemente y luego cerramos con Patricia Montes. Well, I mean, LCR broadly advocates for, we don't have any direct advocacy around DACA right now. But as I mentioned, immigrant rights is definitely one of the issues that we always are working towards. So most of our, particularly my work, has been really involved with the migrants that were transported to Martha's Vineyard from Texas. But yeah, anything in particular that LCR is doing towards DACA, not at the moment. I don't know if Patricia has something to elaborate on that. Thank you, Miriam. I will actually take the opportunity. I'm going to answer the question, but before I want to take the opportunity to thank Senator Eldridge and of course, I can't pronounce your last name, Senator. I'm so sorry. Senator Haynes, right? Is that correct? And Julia Mejia for coming. And I want to be very honest. Many of you know me. I don't have like a filter. I was very upset for this, organizing this delegation because we were inviting other elected officials. And I remember having a meeting with Ivan and Maria Belén, and they said, I told them, we're not going to have a delegation because the elected officials that we invited said no. And then Maria Belén and Ivan said, we should invite these 3 elected officials. And I said, I don't know, right? Because, Senator Eldridge is one of the most progressive people that we have in our state. And I want to give all the credit to him. And I also want to thank the other 2 elected officials, the one that is here, Senator Haynes. But I know Senator Eldridge for almost a decade, I believe, Senator. Correct me if I'm wrong. Sometimes we have a very difficult connection, but I respect him because everything that he has been doing at the state level in Massachusetts. And the thing is that I want to challenge ourselves because I believe that we need to mobilize more elected officials, not necessarily the ones that are the progressive ones. We need to educate and we need to also have the other ones that are not necessarily very progressive, and we need to take them to visit the Central American region, the Latin American region. But I just want to, use this space to thank Senator Eldridge because he over the years, he was sending me emails saying, I want to go to Central America, right? So I think it's important because he already has an idea. He already has a political vision about what is going on in the Central American region. So, but senators, thank you so much for coming. And I was reading the questions, and one of the questions actually was, what are you going to do? I just want to say that he has been doing a lot of work in the legislation, right? So because many of you are not here in Massachusetts. So second, the question about TPS and DACA, because we're part of Alianza, again, Centro Presente have been doing a lot of work since the beginning. I mean, of when TPS was granted, Centro Presente was doing TPS work when Oscar Chacon was the executive director of Centro Presente. And more recently, actually before Miriam, before you were there with LCR, we sued the Trump administration with LCR when the TPS was terminated for Central Americans. So we were able to sue the Trump administration because the termination of TPS. And we also have been doing a lot of work through Alianza and supporting also the other effort with Jose Palma, that is also an important leader within the Central American immigrant community who have been doing a lot of work around TPS and DACA. So yeah,
Gracias. No quiero tomar más tiempo de su parte. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber asistido a este evento. Sin duda, reiteramos el agradecimiento a todos y todas los panelistas que estuvieron con nosotros desde la delegación hasta el día de lanzamiento del reporte, que encuentran en nuestra página web, en el chat. Esto también estará disponible en la descripción del video en el canal de YouTube, por si quieren regresar y quieren tomar notas de lo que se ha compartido. Agradecemos pues a su sintonía a todos los eventos de Alianza América durante este año y les invitamos a que estén pendientes de todo lo que hacemos como Alianza Américas con nuestra membresía y nuestros aliados tan importantes como el ejemplo de GreenRoots y el CR. Tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Gracias.